This computer. Hello guys, we are here for one more teaching with Jalal. This is not an official meeting of the Cash Foundation, but we are here to learn with the old knowledge seekers. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma aula com Jalal, né? Lembrando que não é uma aula oficial da Fundação Cash, mas estamos aqui para aprender com os mais velhos. So, I think a kickstart from where to start is my question on the Spanish. Então, pessoal, eu vou começar perguntando o mesmo que eu perguntei para o grupo espanhol, né? O Jalal tinha falado para a gente fazer exercícios e eu fiz com a minha esposa. Eu coloquei a mão sobre os pés dela, mão esquerda, já que eu sou destro, e comecei a fazer o gatilho do sentimento negativo dentro de mim, de tristeza, com a mão esquerda sobre o pé dela, por como 1 minuto, assim, ou menos, pouco menos. E a dor do pé dela passou e depois eu pus a mão na cabeça dela, que ela estava tendo dor de cabeça, e também diminuiu consideravelmente, não passou totalmente, mas melhorou bastante. E eu não coloquei a mão direita. So, I was just sharing that I am right-handed, so I put my left hand on the foot of my wife, trying to release the pain, relief. I don't know how to speak. So I did it with my left hand. So I did it again on the head because she was feeling headache, and it was nice. She felt nice without pain. So I want to start with this, Jalal, if you want. Okay. Let me share a whiteboard, sorry. Yes, please. Okay. We go to the method of the pen. All of you. Vamos para o método da caneta da dor. All of you, I think you saw, and some of us, they done the pen and how it works. Eu acho que vocês já fizeram a caneta da dor e já sabem como funciona. Nearly in this manner. É bem mais ou menos isso aqui. Gravitational and magnetical. Tem o gravitacional e o magnético. And if you have a point of, let's say, of interaction. Aí, se você tem, digamos, um ponto de interação. The pen work like this. A caneta da dor funciona assim. It takes from this area. Ela pega dessa área. And this area. E essa outra área. And return it back. E ela devolve. What that means? He make the environment of this X and this level, the blue one. Significa que ela faz o ambiente desse X, dessa área em azul. Then this point will go back to the normality, and this is exactly the same of the environment. E volta para a normalidade, que é exatamente como o ambiente. So the same method, if you put your left hand is like magnet, gravitational, minus. It takes the surface energy, which is
You know, the pain is high energy. Sabe que a dor é uma energia mais elevada. When let's say here one plasma, and here one plasma, which is have the pain, this is have more energy. Esses plasmas aqui, eles têm mais energia. And more energy, that means shortage of. They are not in balance. E mais energia significa estar em falta. Mas por quê? Porque não está em equilíbrio. So you as the pain pen, but unfortunately you have right hand and you have a body and you have physicality and you have emotion and you have everything. E você tem o seu corpo, tem a fisicalidade, tem a emoção, tem tudo. So you can transfer this energy to you, Então você pode transferir essa energia para você, but you need to release it out. mas você precisa liberar ela para fora. You can, if you like, return as a right hand with your positive emotion. You can carry this energy like a filter, you know. You filter this energy from energy that the body do not need to an energy which the body need. That depends on your emotion. E de acordo com a sua emoção, você pode filtrar essa energia e transformar ela em uma energia que o corpo precisa. So if you can control this energy, yes, you do it like this. You put your left hand, you take this energy from the point and you return it back as a good energy. But be careful. Se você for bom, você pode tirar com a sua mão esquerda e depois devolver com a mão direita, mas tenha cuidado. It is very, very, very thin road between forcing a condition or accommodation. Porque tem uma linha muito tênue entre forçar uma condição e a acomodação. So why you put yourself... Jalal, hold on, can you repeat that, please? It is, okay. It is very thin area between forcing the condition, forcing energy, and accommodation. É uma linha muito tênue entre forçar uma condição e ela se acomodar naturalmente. Forcing, you know, when you are sitting, let's say, both of you in a table. Sabe quando vocês dois estão sentando numa mesa? This is accommodation. You have your space and the other partner have its own space. So you have a space to sit. Isso é a acomodação. Você tem o seu espaço, seu parceiro também tem o espaço dele. Isso é a acomodação para se sentar. But forcing, that means you increase your place to this position. That means you are forcing your energy to this person. That means you distance the gap nearer. So that means forcing a position. Então, forçar seria como você forçar, mudar esse lugar e forçadamente se colocar mais para cá, forçando com que a outra pessoa também vá mais para lá, entendeu? And all the knowledge of Mr. Cash, it is not forcing, always accommodating. Todo conhecimento do Sr. Cash nunca é sobre forçar, é sempre sobre acomodar. We see it even in the knowledge what he is giving out. Nós vemos isso até mesmo no conhecimento que ele libera. Before 10 years, nearly 10 years, he said he will bring out the devices which is help in, let's say, electricity. Há 10 anos atrás, ele dizia que ia trazer dispositivos que iam ajudar na eletricidade. And drop by drop, teaching and learning and telling until the right moment when he delivered this device as a generator. E ele foi ensinando um pouquinho por pouquinho, gota por gota, até que ele liberou esse dispositivo ou esse gerador.
do you think he do not have this knowledge to bring this device to the public? Você acha que ele já não tinha conhecimento para trazer esse dispositivo à luz para o público? No, he have, but he is accommodating. Não, ele tinha, mas ele estava acomodando. If he put this device from 10 years and forcing a condition, it's changing a condition. So what will happen for all these people, all these companies, which is producing electricity, what will happen? It will make a disaster from one day to night. Imagina que ele liberasse essa tecnologia do dia para a noite, o desastre que ia ser com essas pessoas que ganham dinheiro, que trabalham com eletricidade, com toda a sociedade. Então ele foi de pouquinho a pouquinho. If this sector collapse, what will happen with the economy, what will happen with the world, what will happen with the governments, what will happen with the people themselves. Se esse setor colapsar, você acha o que aconteceria com o governo, com a economia, com as pessoas? But what he is doing, he is giving the knowledge, he is announcing that this device, we have the knowledge and we are teaching you step by step that everyone, even the government, even the people, they prepare themselves to the change. E ele vai te ensinando de pouquinho a pouquinho para que todas as pessoas se preparem para essa mudança, para o governo, para as pessoas do dia a dia. And even the people who is coming to learn this device to be benefit from it, as a personal, with the time they change their idea, and then when they receive or they have the knowledge to make this device, they will not do it because in this case, in this point, they do not need it because they have everything they need. Até as pessoas que se aproximam da fundação para aprender esse dispositivo, né, para tirar proveito disso, chega num ponto que eles percebem que eles não precisam mais porque eles já têm tudo que eles precisam. So it is accommodation. Então sempre é por acomodação. When he go and force this knowledge in a physicality, okay, the physicality will change, but the order comes from the emotion, and the emotion must be changed, not the physicality. So it will be a conflict between the physicality and the emotion. Então se ele vem e muda de pronto, sim, ele vai mudar a fisicalidade. Mas quem dá ordem não é a fisicalidade, é a emoção. Por isso ele tem que mudar primeiro a emoção, de pouquinho a pouquinho, entendeu? So even for our physicality and our emotion and our soul, he give a time to accommodate this position. Mesmo para nossa fisicalidade, nossa alma, nossas emoções, precisa de tempo para se acomodar e tomar uma posição. So now you understand what is the difference between accommodation and forcing? Agora você sabe qual a diferença entre acomodação e forçar? Forcing, that means you are using a lot of energy to have position. Accommodation, you do not to use any energy. Forçar significa que você precisa de muita energia para você achar a sua posição, mas por acomodação você não gasta energia. So, Jalal, in my particular case, I was forcing. No, wait a minute. Don't carry out. It's not forcing. It is a learning process. What you done, that was very beautiful and very right for the moment of time. Então eu perguntei pro Jalal assim, então Jalal, o que eu fiz com a minha esposa, né, ao impor a mão sobre ela e tal, foi forçar ou foi acomodar? Ele falou, olha, você não pode dizer que foi forçar, porque tudo é um processo de aprendizado. Foi bonito, mas assim, no momento que nós estamos aprendendo agora. Because first, we are not yet balanced by the soul and the emotion and physicality. Porque primeiro nós não estamos equilibrados ainda com relação à fisicalidade, emoção e alma. We didn't separate them from each other and work everyone in separately. A gente ainda não separou um do outro e trabalhou cada um deles separados.
So in this case, why I put myself that I can damage one of them, physicality or the emotion or the soul. So I do not need it. Então, por que que eu me coloco numa posição em que eu posso prejudicar qualquer um dos três? Então, eu não preciso disso. So if you take from this point, I make it in red. If you take from this red, it's better for you to, you are only, a line of connection between this area and another entity, wherever it is, or you give it to the outside environment. So this is entities here. They take this energy. So what will happen? You took energy from here. It is the same. I will continue, then you will understand. You took energy from here and you give it to the environment. That means it is a plus to the environment. What will happen? The body itself will take back as gravitational, because it's already, you took it and you give it out. So someone need to bring this energy back. If you can do it. Okay, this is very, very good. If you have a plasma device, this will be very good. But if you don't have, it's better for you to make the environment, which is connection. So she give to the environment out, and she will receive back in different way, because now she is shortage of. I hope you understand. It is very easy, really. Bom, se eu entendi, ele disse o seguinte: como eu tirei dela a energia, eu estou agindo como uma caneta da dor, certo? Então, a energia que está saindo dela é positiva, é mais, porque ela está adicionando ao ambiente, ou, no caso, a mim, que sou que estou fazendo essa conexão. Então, eu estou tirando como positivo e vai ter que voltar para ela alguma energia, que vai vir como carga negativa, porque ela está precisando, ela está em falta, então vai ser tirado do ambiente. Então, de qualquer maneira, ela vai receber essa energia, entendeu? Andreas and Betty, is it understandable from your side? Yes, but you speak a little bit fast sometimes today, but it's understandable, yes. Okay. And from our side, everything's okay. And there's 20 of us listening to you. All right. So. And Jalal, I have a question. Is this similar to the quantum touch? Is it what? Similar to the quantum touch. Oh, my dear, they put names and they make categories to just colors. Call it whatever you call it. Energy. Energy. Okay. And it's better you are not involved in it. I will tell you why. I will tell you why now. Okay. Bom, a Patrícia perguntou lá do pessoal do língua espanhola se tem a ver com o toque quântico. Aí o Jalal falou, bom, são só nomes que dão, você pode dar o nome que você quiser. E o Jalal falou assim, é bom você não se envolver nisso, eu vou te explicar por quê. Always Mr. Cash said, be humble when you achieve this knowledge. O Sr. Cash sempre disse para você ser humilde quando você alcançar esse conhecimento. Just stay a moment and think about it. What he meant. Be humble that you possess this knowledge. Apenas pare um minuto e pense o que ele quer dizer quando ele diz seja humilde quando tiver esse conhecimento. Why? Por quê? Por quê? Warum? Because you can make a change. Porque você pode fazer a mudança. And you know, all our learning process, that if you make a change, you are above the others. Porque se você faz uma mudança, você está acima dos outros. If you are a doctor, so you made a change
as a normal person and a doctor, so you are better. Então, se você é um médico, você vai haver uma mudança em você como pessoa e como médico também com a tecnologia. If we make a trade and you have a money, you made a change, so you are better. Se você faz negócio e você lida com dinheiro, então você está melhor que os outros. Então, você tem que ter, por isso você tem que ter a humildade. And even if you change in your how you look, you are better. Mesmo que você mude sua aparência, agora você está melhor. But this is all how the environment see you, not actually how you see yourself. Mas na verdade isso é como o ambiente te vê, não como você vê a si mesmo. So when it is environmental, that means you are putting the emotion in the front of all your action. Então, quando é ambiental, significa que você está colocando a emoção na frente de toda a sua ação. And the ego will come in the position. E o ego vai vir na posição. And there is a lot of people serving only for their ego. E tem muitas pessoas servindo apenas para o seu ego. He go out and he pay 1 million, 2 million, 3 million donation here and helping here for what? To look very beautiful in the camera that he done something, and the people say, hey, you are very beautiful and you are very generous. That is ego. Tem gente que dá 1 milhão, 2 milhões e depois aparece na câmera e mostra que deu e fala para todo mundo ver, como ele é generoso. He pay energy to have a position. Ele gasta energia para tomar uma posição. But the soul level do not see all of this. Mas o nível da alma não vê tudo isso. The soul level exchange energy to energy. O nível da alma troca energia com energia. Because if you give, you will receive. Porque se você dá, você vai receber. It's not necessary you see it, because the soul level, you do not see this high source of plasma. You do not see it. So how you know it is, you have it or not? E o nível da alma você não consegue ver. Então como você sabe se você tem ou não isso? Now all of you possess a knowledge. Agora todos vocês possuem o conhecimento. A knowledge of food. Um conhecimento sobre comida. A knowledge of health. Saúde. A knowledge of transmission. Conhecimento sobre transição. Matter. Matéria. Long life. Vida longa. Change from one energy to another energy. Mudar de uma energia para outra energia. So where that will put you? Então onde isso vai te colocar? Are you a prophet? Você é um profeta? Are you a king? Você é um rei? Are you a magician? Você é um mago? Are you an alien in the eyes of the normal humanity and the others? Você é um alien aos olhos do humano comum e dos outros? So this is what Mr. Kai said. Not in my time, not in my watch. No one will abuse this knowledge. Por isso que o Sr. Cash diz, não no meu tempo, não enquanto eu estiver vivo, ninguém vai abusar esse conhecimento. This is exactly, even the teachers need to be aware about what they are teaching. Até os professores têm que estar cientes do que eles estão ensinando. Because it is your responsibility to accommodate. Porque é sua responsabilidade acomodar. I cannot give a key of a car to a child and make him happy. He will abuse it because he do not have the ability to deal with it. Eu não posso dar a chave de um carro para uma criança para deixar ela feliz.
Ele vai abusar disso, ele vai abusar disso, porque ele não tem conhecimento para lidar com isso ainda. So I hope you understand what you have in your hand. What kind of knowledge you have. Espero que você entenda que tipo de conhecimento você tem em suas mãos. And believe me, it's always above your imagination. E acredite em mim, está sempre acima de qualquer coisa que você possa imaginar. But it needs time. It needs that you change to be a peaceful man. Precisa de tempo e precisa que você mude para se tornar um homem pacífico. And all of this, what we see in the matter state, it's nothing. It's belong to earth. Tudo isso que nós vemos no estado material não é nada, isso pertence à Terra. No one can take anything with it. Ninguém pode levar nada com ele. And even if you take it, you must in one day, one time, you must return it back. E mesmo que você pegue um dia, um tempo, você vai ter que devolver. Unless you have the permission to take it with you. A menos que você tenha permissão de levar isso consigo. And this is exactly what Mr. Cash trying to teach us, to have the permission for this physicality and soul of the physicality to go with the soul of the man. Por isso que esse ensino é sobre a fisicalidade e a alma da fisicalidade ir junto com a alma do homem. This you will understand in the time to come, because it is necessary to understand. Isso você vai entender no tempo por vir, porque é necessário que você entenda. This body, what you have, it came out from this earth, from the energy and the interaction of the fields of this earth with the sun. Esse corpo que você tem pertence à Terra, ele veio da interação dos campos da Terra com os campos do Sol. But the soul of the man, it came from outside there. Mas a alma do homem veio de fora. So the time for these two plasmas to interact in the real way, understand real way, what the position of the two, and they can work together. Com o tempo, esses dois plasmas vão entender a posição do outro e podem trabalhar juntos. And this need permission. E isso precisa de permissão. Okay. Now, Daniel, do you understand? Yeah. Okay. What you gonna do now? Tá, e o que você vai fazer agora, Danilo? I will tell you what you do. Eu vou te falar o que você vai fazer. As we said, we hit two birds in one stone. Como a gente diz, a gente mata dois coelhos com uma cajadada. And this is for all of you. It's not only for Daniel. Isso é para todos vocês, não só para o Danilo. If you can teach that person how to do it himself, it is very easy. Se você puder ensinar para essa pessoa como ela pode fazer por ela mesma, é muito fácil. Because this is minus and this is a plus. Porque essa mão aqui é positiva, essa é negativa. And he is working with his same energy of his body. E ele está trabalhando com a mesma energia do corpo dele. So what he will do, he put his left hand in the position of the pain. Então ele põe a sua mão esquerda na posição da dor. And try to see where is the position of the general. E ele tenta ver onde é a posição do general. We know the right part of the brain, it's controlling the left side, Sabe que a and parte the left side controlling the right side. Sabe que a parte direita do cérebro controla a parte esquerda do corpo e a parte esquerda do cérebro controla a parte direita do corpo. And exactly this area, it is for the legs, and this area is for the hands, and here
the top is the brain. E essa parte aqui funciona para as pernas, essa outra para os braços, e essa de cima funciona para o cérebro. So, where is the position where there is higher source of energy you can take? E onde tiver em alguma posição uma quantidade de energia alta, você pode pegar And you deliver it by the right hand in the position. e você entrega com a mão direita na posição. So left hand here, right hand here. What you do? You make reconnection without really the emotion in the highest of the emotion and the lowest of the emotion. Now you are working with the highest of the emotion. You understand? Não. Okay. Even the emotion, it's a plasma. It have lowest, middle, high. Então, a emoção é um plasma. Ela tem a parte mais baixa, a parte do meio e a parte mais elevada. High, that means plus. E a Lower, mais elevada é that positiva. Minus, and in the middle, which is both of them interact. So this is the plasma. A parte mais alta é positiva, a parte mais baixa é negativa e a parte do meio é onde as duas interagem. Isso é um plasma. Now, because the emotion is the controller of the behavior of the body, e porque a emoção é quem controla, é a controladora do comportamento do corpo. So I go to the general direct, and this is the emotion. E eu vou direto para o general, que é a emoção. Now it's your body. It is not accommodation. Now you are forcing. It is your body. E agora não você não está forçando nada, é por acomodação, porque é o seu corpo. You know, if you like to eat something and you say, no, I do not eat today. So you are the, the controller. Not anymore, I like, or I want, or I smell very good. I want to, this is the emotion side. Porque é você que controla. Se você não quiser comer, você não come. E não vai... também você não vai com o lado emocional que diz, isso eu gosto, se eu não gosto, esse cheiro eu gosto, esse eu não gosto. Now, you done it the first time and you succeed. And all of us, even the first day you are here, you can do it without this knowledge. The first time you can do it. To learn. Então, você fez pela primeira vez e teve sucesso, e todos nós podemos fazer isso uma vez para aprender. Second time, before you do it, you teach who's in front of you and you tell him, this is the gravitational, this is what's taking, and this is the magnetical, this is what giving, and all of it is controlled by the emotion. So you do it with yourself and you can do it 100 million times with yourself. E aí você ensina essa pessoa, você fala, a mão direita é a positiva, a mão esquerda é a negativa, uma é magnética, outra é gravitacional. Quem controla a sua emoção, o lado direito do cérebro controla a parte esquerda do corpo, vice-versa, e você ensina. At least now you make a connection with the physicality with the highest of the emotion. Pelo menos agora você fez uma conexão da fisicalidade para com a parte mais elevada da emoção. Not the weakest of the emotion. Não com a parte mais fraca da emoção. So, Jalal, the left hand on the pain and the right hand on the opposite side of the brain. No, where is the position? You can find it in the brain. Então você tem que achar a posição no cérebro. This is your head. And this is your body. Essa é a sua cabeça, esse é o seu corpo. Wait a minute. Let me clean this one, or I make it red one that you see. Do you want me to clean everything? No, I can clean.
So this is, you see here, the blue one, this one, control this one, this part, Então, essa parte do cérebro controla essa parte do corpo. and this one here control this one. E essa outra controla essa outra parte do corpo. So where is the position of the what you want to work with? You can Oh. find here or here or here. It is, you find it here. Então, você acha a posição do corpo que você quer trabalhar e você acha a posição do cérebro. And if you do it once, twice, third time, fourth time, it is learning process that you connect the highest of the emotion with the physicality, reconnected. Então, você faz várias vezes e começa a reconectar o mais elevado da emoção com a fisicalidade. That's all. It is higher source of energy, and you need to deplete it from the place, and you give it back in another position of your body, which they receive that, and they will change it to the benefit of the body, the same. Então, isso é tudo. Você pega uma parte que está com excesso de energia, você tira e devolve para uma parte do corpo que está precisando de energia e ela vai se beneficiar disso. And when there is pain, that means it's higher energy. It's not imbalance. E onde tem dor, significa que tem energia mais elevada. And even if it is lower energy, E mesmo que seja uma energia mais baixa, that means it is a lower energy. So you take this lower energy, and that part will receive higher energy. então você tira essa energia mais baixa para aquela parte receber uma energia mais elevada. And then you bring it back to balance with the environment which this cell or this part it is in. Então você traz de volta o equilíbrio desse ambiente que é essa célula ou o que quer que seja que essa entidade faz parte. That's all. You are making, if you are interfering, you are making the environment to this cell or this part to work with the environment. Você está interferindo, você está fazendo com que essa célula trabalhe com o ambiente. But if you are working with yourself, this is different, because you know yourself and you know what is your problem. All of us, we know what is the problem, but sometimes we deny it because we do not want to be wrong. E se for você trabalhando com você mesmo, você sabe onde é o problema. Mas muitas pessoas não querem saber porque querem admitir porque não querem estar erradas. And once you make it as a habit, finish. You are enter the world of the fields. E uma vez que você faz disso um hábito, acabou, você entrou no mundo dos campos. Then you can, even you can use your hands, giving and taking from the environment. Go to any tree, go to any animal. Just put your right hand out, and you dictate the condition. So you give this energy out, which is you do not need, and you will receive energy which you need. Uhum. E você pode trabalhar com o ambiente, pode trabalhar com as plantas, apenas coloque a sua mão e você pode pegar e você pode dar. So, any question? I think you understand, yes? Eu acho que vocês entenderam, certo? Danielo? Yeah. It's clear for me. I have a question, Jalal. Yes, please. When we do it ourselves, we take always the left hand to take, and then we put the right hand depending on the right or left side of the brain. You can dictate. Yes.
Thank you. You can flip this magnet from magnetical, from giving to take. This is your body, you know, you can, and it's better to do. This is normal. You look, the normal that the left hand is the gravitational and the right hand is the magnetical. But if you can twist that the right hand is the gravitational and the left hand is magnetical, you know, you change the whole position of your physicality. Now you are controlling everything. Então Thank you. ele disse que você pode mudar também geralmente a mão direita é magnética e a esquerda é gravitacional, mas você pode mudar isso no seu corpo, se você quiser. Now you are Sorry, Jalal? magnetical to gravitational and gravitational to magnetical. You achieve what we all, you know, trying to do. Se você conseguir mudar do magnético para o gravitacional ou vice-versa, você vai conseguir o que todos nós estamos tentando fazer. And in this way, you can even you fly. E desse jeito você voa. This is this is a UFO, and this UFO fixed to stay here. What do you mean by UFO? The body? Yes, O seu corpo é um OVNI, mas ele está fixado para estar aqui. this body and this soul and this emotion, it's not yours. The emotion and physicality is not yours. A emoção e a fisicalidade não é sua. The emotion and physicality came from your fathers and mothers and your ancestors. A emoção e a fisicalidade veio do seu pai, da sua mãe e dos seus ancestrais. And as Mr. Cash in his teaching say, this professor which is sitting inside, he cannot do anything because he is in jail. This professor? Yes, E it's como your o senhor... soul, it's professor. You know Yeah. everything. Yeah. E como o Sr. Cash diz, esse professor, que é a sua alma, que sabe de tudo, está trancado aí dentro e não pode fazer nada. Now, left to right is closing the door. E agora a esquerda para a direita é fechando a porta. If you change right to left, you open the doors. Se você muda de direita para a esquerda, você abre a porta. It's so simple. And theoretically, this is very simple, but Na teoria é muito fácil, mas try to achieve it. tente alcançar isso. And you know, only you know how, you know, how to study, how to work, how to, you know, behave, how to give too much that you flip the magnet. E você sabe como trabalhar, como dar tanto que você inverte o imã. I will tell you how you flip the magnet. Eu vou te explicar como você vai inverter o imã. Something we have it all and we know it all. Algo que todos nós temos e conhecemos. Sometimes I try to touch in it, but you remember the hydrogen? Vocês se lembram do hidrogênio? 14, 14 and let's say 0. e digamos 0. What we call the power of the hydrogen, pH. Que nós chamamos de poder do hidrogênio, pH. And this is the level which the body and the water and everything alkaline, we call it. E esse 7 é o neutro, para cima é alcalino e para baixo é ácido. Alkaline and acidic.
alcalino e ácido. This one, what you see here, it's like this. It's exactly round, spherical shape. E, na verdade, isso deveria ter uma forma esférica, redonda. If you go above 14, you are highest here. Se você vai acima do 14, você vai tão alto que você chega aqui embaixo, aqui, ó. If you go this way, highest, you are here. Se você vai alto o suficiente, você vai estar aqui. So what that mean? Então, o que isso significa? If you give so much, you go higher in taking. Se você der tanto, bastante, você vai pegar mais. If you go higher in taking, you go higher in giving. Se você pegar bastante, você também vai dar bastante. Both ways work, both ways. Funciona de ambas maneiras. So we said the left hand is the minus, the right hand is the plus. Então, a gente fala que a esquerda é negativa e a direita é positiva. And if you give too much, that this one will flip to take, this is the highest. Se você der tanto, que esse aqui vai inverter e vai começar a pegar. Isso é o mais alto que você pode ir. But you need someone to take from you. Mas você precisa de alguém para pegar de você. You cannot force. Você não pode forçar. This is exception. Isso é uma exceção. If you give and no one take, it will come back to you. Se você dá e ninguém pegar, vai voltar para você. But if you give and all take, that means they will give from their energy, from their soul. So you flip. Se você der e tudo for pego. Can you repeat this part, JALAL? You know, it's the magnet. Like this. Your last sentence. If you give too much. If you give, you need someone to take. Se você dá, você precisa de alguém para pegar. When you see, when the plasma accept this, what you give, it have to give back. Quando o plasma aceita isso que você deu, ele tem que dar de volta. From where it gives? It gives from the higher. E de onde ele dá? Ele dá de sua parte mais elevada. So you will receive from the higher, Então from this plasma. Você vai receber da parte mais elevada desse plasma. But you cannot force, take. No one will take. That what will happen? It will go back. Então você não pode forçar dizendo pega, pega, pega. Então o que vai acontecer? Isso vai voltar para você. And if there is no difference between give and take, higher and lower, so there is no action, there is no motion, so there is no emotion. Finish. Então, se não tem diferença entre o mais alto e o mais baixo, entre dar e receber, significa que não tem interação, então não tem movimento, não tem emoção e acabou. We said it. The plasma need, you need to give, but you need someone to take, that you exchange this plasma to a new plasma. Você precisa de dar, mas você precisa de alguém para pegar, para que você mude esse plasma para um novo plasma. By receiving a new plasma, you receive a new knowledge, you receive a new energy that it will interact and it will add to your spectrum of the energy. E ao interagir com o novo plasma, você vai somar ao seu conhecimento e uma nova energia para você interagir e você aprender.
if you can flip the left hand to work as a giving, that means if the circle is like this, now you flip the circle in this way, and that means you are going up. Então, se você mudar a esquerda de positivo para negativo, então ele não está mais girando nesse sentido, está girando ao contrário, então significa que você está indo para cima. And this is the difference between right winding and the left winding. E essa é a diferença entre uma bobina enrolada para a esquerda ou para a direita. But right and left winding, it's not the meaning in physicality, it is the flow. Mas isso não estou falando com relação à fiscalidade, sim com relação ao fluxo. So you see, the pH, it's always with us. All of us, we know about it. E o pH When you sempre... go more acidic, you flip to alkaline. And when you go more alkaline, you flip to acidic. But it's higher now because you reach the higher. So even when you go, let's say from alkaline to acidic, you will reach the higher in acidic. E você sempre pode ir do ácido para o alcalino. Quando você vai do ácido para o alcalino, você vai para a parte mais elevada do alcalino. And this is another level. Isso já é outro nível. So, Andreas, is it answerable, your question? Yes, thank you. Welcome, my dear. Thank you for the flipping explanation. We all will flip. You know, we are accommodate now. We are accommodate. We all will flip from takers and killers to givers, and you know, peaceful. We are changing for a peaceful humanity. Don't worry. A gente está invertendo, nós estamos mudando para uma humanidade pacífica que, em vez de matar e pegar, vai dar e servir. Não se preocupe. And when you flip everything, it will accommodate you. Everything in your environment. So if you change, everything in your environment will change. Então, se você mudar, tudo vai mudar para acomodar você. Tudo no seu ambiente vai mudar. He's telling you, this knowledge is beyond really the understanding of the imagination of the man. Esse conhecimento vai além do entendimento ou da imaginação do homem. Bati, you have a question in your group? There's a big storm and I just got up. I don't have a power supply with the computer, so I lost the group right now. I don't know if Alenka's there. Maybe she can translate for a while while the Zoom comes back in with the Hispanic group. Alenka, can you take over? I think Alenka's in the group right now, right? All right. Let me see. Yes, Yeah, Alenka's in. she's. Alenka's in both right now. Alenka. Let me write to her. Yeah. So, any other question? Alguma outra Okay, pergunta? what is your second question was? Danielo. No, I don't have a second question. Yes, you have. Yeah, I don't know. Yeah, my second question is the connection. You know, sometimes we try to help, but we are stealing from the others by helping.
I want you, if you want, talk a little bit about the stealing from yourself, because a lot of people don't understand what is steal from yourself. Okay. Ok. Então, pessoal, eu falei para o Jalal falar um pouco sobre como que às vezes a gente tentando ajudar, a gente acaba roubando dos outros, pegando dos outros, e como nós roubamos de nós mesmos, né? A gente não consegue entender muitas vezes esse conceito, sorcast de roubar de você mesmo, tá? I will do it like this. Eu vou fazer assim. Uh, a woman Uma mulher and a man. e um homem. A woman asked the man, "Where were you? A mulher pergunta Yes. para o homem, onde você estava? You are late 1 hour." Está atrasado há 1 hora. He said, "Okay, I was in the traffic and it was very traffic jam and I couldn't achieve in that time." E ele diz, eu estava preso no tráfico, aí o trânsito estava muito cheio e eu não consegui chegar a tempo. It took 1 minute to interact. She put 1 minute energy. You put 1 minute energy. So it is 1 minute only. E levou 1 minuto essa interação, então ela usou 1 minuto e ele usou 1 minuto. If she asked, "Where were you for this 1 hour?" Se ela perguntasse onde você estava por essa 1 hora, And you tried to make it very difficult for her, not 1 minute, 5 minutes, to understand where were you. If it took 5 minutes, normally it takes 1 minute because you are transparent. You have nothing to hide. Geralmente leva 1 minuto porque é uma transferência, você não tem nada para esconder. So if you make it 5 minutes for her to understand where you were, you pay this extra minutes, energy X minimum 4. Se leva 5 minutos para você explicar para ela, você paga esses 4 de energia de tempo extra e pelo menos vezes 4 vezes 4. So 1 minute energy or 16-minute energy. This, what is more, this 15-minute energy you are stealing from yourself. Então, 4 vezes 4, 16. Então, a diferença do 1 para o 16 foram 15 minutos. Então, esses 15 minutos você roubou de você mesmo. And, every time she remember, if she thought that you have lied or something in behind, every time she remember, you pay. E toda vez que ela lembrar ou ela pensar que você mentiu, você vai pagar. And the woman do not forget and do E não se esqueça que a mulher nunca esquece. and do not forget. E ela não perdoa. I know only Maria, she's forgiver. I know her. Apenas a Marie que perdoa, que eu conheço ela. Okay, so you see, this is a simple picture, and you can see how much we are stealing from ourselves. E essa é uma figura simples, mas você pode ver o quanto nós roubamos de nós mesmos.
if you don't hide anything, you are transparent, you do not pay any more energy for the people which they think whatever, because you see, she asked you and you answered in 1 minute, finished. You answered the right in 1 minute. Se For você- her to steal from herself, take 1 year, it's not your problem, because you are not stealing from yourself. You was very open and finished. 1 minute and finished. You are right, and you was in the traffic. If she don't believe you once, twice, 3, 4, so this is not your problem. And you know what? You try 1 time, you try 2nd time, 3rd time you do not, because in this case, trying to explain, you are stealing from yourself, because you put more energy for something you do not need. Então, por que você não foi transparente, você não foi sincero? Você poderia ter levado 1 minuto, agora você vai levar muito mais e vai ter que pagar isso com a sua alma, isso vai se repetir primeira, segunda, terceira vez, e ela não vai mais acreditar em você, e agora você sempre vai ter que ficar roubando de você mesmo ao ficar explicando as coisas para ela. Eu acho que é isso que ele falou, talvez tenha esquecido alguma coisa. Look, they say, if you want to help, you can help once, you can help maximum twice, 2 times. Eles dizem assim, se você quer ajudar, você pode ajudar uma, no máximo 2 vezes. For the same problem, for the same problem, you can help once, you can help twice, but 3rd time, you are increasing this energy for him to stay there. Mas se você fizer isso pela terceira vez, você vai estar aumentando essa energia para que aquela pessoa fique lá. Why? Because he will depend on you to always to help him in this position. So it's the time for him to learn how to take himself out of this position. Porque ele vai depender de você para sair dessa posição. E é a hora dele aprender a sair sozinho dessa posição. And this is physical and emotion part. But in the soul, you can give every second. Isso é na Not parte, once, 100 million times. isso fala da parte física e emocional, porque da parte da alma você pode dar todo o tempo que você quiser. Because he do not see what you are giving. And that's the beauty. Porque ela não vê o que você está dando, e essa é a beleza. It's between you and yourself, no one else. Isso é entre você e você mesmo, ninguém mais. If you tell yourself, oh, I helped him with that, you will fall down. You don't need anyone to know about it. Se você disser para você mesmo, eu ajudei ela com isso, você já caiu, porque ninguém precisa saber disso. Unless you put it as a teaching, and we know, you see the Universal Council, when they are wishing for something and they succeed, this is working with the soul, but it's not in the benefit of one, it's in the benefit of the totality. And this is different. E veja o Conselho Universal, quando eles fazem desejos, é sempre em benefício da totalidade, isso é diferente. So, any question? Alguma pergunta? Hello. Thank you, Jalal, and thank you, Danilo. It's for that reason that Mr. Keshe, the first commandment is not lying, yeah? Not lie? Yeah, no mentir. O primeiro, the first commandment was not to do not lie? Yes, yes. Sim, o primeiro mandamento era não mentir. Don't lie, and if you lie, you are stealing from you and from the others. E quando você mente, você está roubando de você mesmo e dos outros. Yes, yes.
Marie said, can you use this method? You mean of the hands for migraine? Yes. For what? Migraine. Yes. But it was in the brain, so in a way, I don't know much about my. I know Your Okay. your sound is not very good, Marie. You need to speak louder or fix your microphone. Where? In the right side or left side? I'm not sure because he just had migraine. So We don't hear you, my dear. You need to fix your microphone, Marie. We are hearing you very low. You know, they said the brain of the man have no any device working there. No device. It is only like, you know, alarm of something which is attached to this. The pain, The pain is an energy. a dor, ele está falando que a dor é só um alarme, é só uma energia que está avisando que tem algo que está conectado ali, que está preso ali. Ah, this is a butterfly. Isso é uma borboleta. No, Marie, your sound is not good at all. Your voice is like subliminal. You need to maybe rejoin. Jalal, there is no butterfly and no human. Ah, this is someone with tie. All this pain, it's phantom. What do you mean by phantom? Phantom, it's in reality do not exist. Like a ghost? Yes, Aí ele diz que toda essa dor é como um fantasma, ela não existe. it's only filtered from the emotion. É apenas filtrado pela emoção. And the center of this emotion is your brain. E o centro dessa emoção é o seu cérebro. It's obvious that it's the emotion which is signaling this energy, É óbvio holding this energy. é óbvio que é a emoção que está segurando essa energia. You can also put your hands to the position, and it is higher source of energy. You can transfer from this level to this level, from this level to this level, or here, whatever you want. You can use on the same method. You can use your hands. Você pode pôr as suas mãos e pegar essa energia mais elevada e transportar para outra parte do seu corpo. It is reconnection. É uma reconexão. I done it once with one friend, and he achieved really a good result. But
because this need a belief to work. E ele disse que uma vez ele conseguiu com o amigo dele, conseguiu uma posição boa, mas tem que acreditar para funcionar. It need understanding. Precisa de entendimento. But in the first time it will work with everyone. Mas na primeira vez isso vai funcionar com todo mundo. Well, because you are working with the level of the soul. Porque você está trabalhando com a nível de alma. Why, Jalal, only the first time? I don't understand. It is a learning process. It's for you to learn. É pela primeira vez porque é um processo de aprendizado, é para você aprender. First time, the soul allow you to use. This is a power, my dear. This is a very, like a weapon, like a sword, like a knife, like a jet. The soul will give you the first time. It's like a mother. The mother, it's allow you to do everything once. But second, she do not trust that you can handle it. You are a child, and the mother do everything for you. If you want to play with it, if you want, she is watching you. She is always trying for you not to harm. That means in this case, you do not steal. You do not go down with the emotion of physicality. That cannot happen. The soul is above that. Ele diz que a alma permite a primeira vez, é como uma mãe que permite a primeira vez e fica te observando, mas na segunda vez não vai confiar em você, porque você pode abusar disso, entendeu? Now, what is your second question? You forget. I know. I don't forget. Okay. Your question, how I pick up the cup. Yeah. Marie still here? She had a problem on the microphone. Anyone study the 134 teaching? Maybe someone here study it. You can teach us something about how we pick up the cup without the hand. Alguém já estudou o workshop 134 e que fala sobre como pegar o copo sem usar as mãos? It is good to make one man show, but it's not always. It's better to, you teach. You will teach one day. So why not today? Why not tomorrow? So what you are understanding from the teaching of 134 of Mr. Cash regarding how you pick up the cup without the hand? It needs understanding. Ele falou que é legal ter um show de um homem só, mas você tem que começar a participar, porque um dia nós vamos ser professores também, por que não começar agora? Explicar, né? Alguém aí já assistiu o 134, entendeu alguma coisa? Cristiano, quer falar? Ô Danilo, boa tarde, beleza? Eu assisti ele sim, eu tinha até comentado com você aquele dia, né? E eu queria fazer uma pergunta pro Jalal, que eu fiz um experimento assim comigo mesmo, colocando a minha mão, acredito que muitas pessoas já fizeram isso já. Colocar as duas mãos, né, posicionadas uma de frente para a outra, e imaginar este campo, né, sai no fluxo de campo, como se fosse aquele infinito, né, sai no sentido do cérebro esquerdo para a mão direita, e entrando na mão esquerda e voltando para o cérebro, a parte direita. E eu comecei a sentir como se fosse um imã bem forte assim nas minhas mãos, e eu ia afastando e aumentando este campo. Aí eu queria que ele comentasse um pouco a respeito disso. Deu para entender, Danilo? Vamos ver se eu vou conseguir lembrar certinho, tá? Qualquer coisa você me corrige.
Eu não sei se você lembra que até que eu comentei com você, justamente na semana que eu assisti esse ensinamento, aí ele comentou no ensinamento de quarta. Tá, vamos lá, vamos por partes. Ok. So, Cristiano wants to share an experiment he did days ago. He put the hands together very close, but not touching. And como que é? Você pôs as mãos juntas, sem tocar, e aí? Isso, coloquei elas próximas uma da outra, né, sem se tocar, Certo. e tentei imaginar um campo, né, saindo do meu cérebro esquerdo, né, Então, indo calma, para a mão calma. direita. So, I imagine a field going from my left side of the brain, going towards the right hand, indo para a mão direita, né? Isso, e da mão direita para a esquerda e voltando para o cérebro And direito. going from the right hand to the left hand and coming back towards the right side of the brain. E aí, você começou a sentir o quê? Isso, e depois eu comecei a sentir como se fosse um imã. Aí eu tentava aproximar a mão, eu sentia uma pressão. Como se fosse magnético? Isso, aí eu ia aumentando, afastando a mão mais, esse campo ia aumentando, eu ia afastando mais e aumentando. Quanto mais afastava, mais aumentava o magnético. Isso, é. So, when he tried to put the hand together, he felt like a magnetical field, and more he moved the hand apart, more is the magnetical field force, you know. And he wanted you to talk a little bit about this, Jalal. Aí depois que eu consegui este campo, aí eu tentei fazer aquele... Depois o quê? Depois que eu senti este campo, né, aumentar mais, aí eu tentei fazer aquele movimento de expandir a mão direita para cima, né, para expandir o campo, para que permitisse a alma expandir além da fisicalidade. Só que eu não... Eu não vou nem falar isso aí, que já nem vou saber nem traduzir, que eu nem entendi nada que você falou. Que eu não conheço esse... Mas se você quiser porque tem um ensinamento que o Sr. Cash fala, né, que a gente expandia a mão, né, acima, tanto é como se fosse a logo do Conselho Universal, né, que tem a mão para cima, né, que permite você criar um campo que ele cubra a sua fisicalidade, para que a alma expanda além da fisicalidade. So he tried to expand the hands to the soul go beyond the physicality. Once Mr. Cash told something about this, and he tried, and he could not do it. Can you hear me? Yes. So he's practicing. Então ele está praticando. Okay, that's good. Isso é bom. Now, how you gonna move a cup without touching it? E agora como você vai mudar, como você vai fazer um copo se mover sem tocar nele? Eu experimentei, mas não consegui. He said, I tried, but I was not successful. Okay. Because of the physicality and the emotion and the soul work mishmash together, you cannot separate them. Porque a alma, a fisicalidade e a emoção trabalham todas juntas, você não pode separá-las. You need to separate the work of the physicality. You need to separate the work of the emotion, and you need to separate the work of the soul. Você precisa separar o trabalho da fisicalidade, da emoção e da alma. This needs a lot of work. Isso precisa de muito trabalho. Okay. Now I go to the physicality, and somehow we all touch in that. E agora eu vou para a fisicalidade e todos nós, de alguma maneira, tocamos You know, isso.
you know, if you are sitting in a chair and you put your legs one above the other, Sabe quando você senta numa cadeira e cruza a perna uma em cima da outra for a long time, por muito tempo, then when you come and you want to stand, you cannot stand. e aí você tenta ficar em pé e não consegue? We call it a dead leg. É chamado, em inglês é perna morta, em português acho que é dormente, né? Quando fica dormente. Or a dead hand or whatever. Ou a mão, o braço. Anyone remember that? Yeah, All yeah. of us, we have it. You start to have a strange sensation. Yeah, we call it a dead leg. Yeah. So even you cannot move it. E você não consegue mover quando tá assim. The wish is there, but the connection, it's not there. O desejo está lá, mas a conexão não está lá. This is exactly the separation of the physicality in the hand, in your hand, and the leg, the hand and the leg. Sorry, Jalal. This is the separation in the knowledge between the leg, you cannot move it, and the hand. E tem a diferença do ensinamento da perna que você não pode mover e a mão que você não pode mover. He said, if you want to pick up a cup, there is a decision has been made before you go and you pick. Se você quer pegar um copo, tem uma decisão que tem que ser feita antes mesmo de você levantar e pegar o copo. And this is come out from the left side of your brain. Isso sai do lado esquerdo do seu cérebro. But because we make it automatically all the time, we do not think about it. Mas porque a gente faz automaticamente todo o tempo, a gente nem pensa mais sobre isso. And a lot of times we go and we want to pick a glass, we push the glass before we touch it. Muitas vezes a gente tenta pegar um copo, a gente puxa o copo mesmo sem tocá-lo. But we think we already touch it and it fell. Mas você acha que a gente já tocou e aí ele cai. Why? It is a split of a second, a huge energy going out to push this matter state. Porque num segundinho, uma grande quantidade de energia vai para você pegar esse copo do estado material. From our beginning of our childhood, we trying to put a program to the brain how we act with these devices, a glass, a toy, a spoon, whatever, how we pick it and how we handle it. So it is a program, it's already written here in your brain. E é como se houvesse um programa que já está escrito no seu cérebro desde pequenininho, que você aprendeu a lidar com esses negócios, esses, digamos assim, dispositivos, né? Talheres, copo, garfo, faca. Now, if you gonna practice this method of taking a glass to drink, então, se você quer praticar esse método de pegar um copo para beber, you don't do it in reality just for doing it. então você não faz ele por fazer. First,
you ask. Primeiro você pede To this knowledge to have. para ter esse conhecimento. This is a power. E isso é um poder And controlled by the emotion. controlado pela emoção. You need to be controlled by the soul, Você precisa ser controlado pela alma, which the soul even have an emotion. que a alma já tem uma emoção. So what you do, Então o que você faz? you ask that you receive this knowledge to benefit and serve the other. Você pede para ter esse conhecimento para benefício e servitude dos outros. Always be a messenger. Sempre sendo um mensageiro. I need this knowledge to help people which they cannot move hands or they cannot move legs. Eu preciso desse conhecimento para as pessoas que não podem mover as mãos ou as pernas. Because the decision is already made in the emotion side. Porque a decisão já foi tomada do lado emocional. If you listen to the teaching of 134, Mr. Cass said it. He said, I used it a lot of times. Se você assistiu o 134, o Sr. Cash diz, eu já usei isso muitas vezes. To make the people who lost the movement of the hands or the legs to move them. Para fazer com que as pessoas que tinham perdido os movimentos de braços e pernas pudessem movê-los novamente. He didn't sit there in the chair and say, okay, the glass, come here, I want to drink the water. Ele não senta na cadeira e diz, ok, copo, vem aqui que eu quero beber uma água. This is the worst thing you think about. Isso é a pior coisa que você pode pensar. The glass is the tool that you accept the knowledge to receive from the soul level. O copo é a ferramenta para você receber o conhecimento que vem do nível da alma. And it is a learning process. It could take years. E é um processo de aprendizado, pode levar anos. But if you are really sincere with yourself by serving, it could take minutes. Mas se você for realmente sincero com você mesmo, que você quer usar isso para servir, pode levar minutos. Because you are receiving a new soul, Porque você está recebendo uma nova alma, adding to your soul. que vai ser somada à sua alma. Everything you receive, it is a soul because it's a field. Tudo que você recebe é uma alma, porque são campos. So it will be added to your soul. Ou melhor, porque é um campo, né? Que vai ser somado à sua alma. So we finish with asking to receive this knowledge. We go and we practice. Então a gente pede para receber esse conhecimento, depois vai e pratica. Because we do it automatically, we don't think about it. Now you go and you think about it. E você sempre faz automaticamente e nem pensa como você faz, mas agora você para e pensa antes de fazer. Before you decide to pick the cup Antes de você of decidir the water, antes de você decidir em pegar o copo com água, there is an order, there is a flow, and there is a hand to pick. tem uma ordem, tem um fluxo e tem a mão para pegar. You go in the same method, an order, a flow, and you go near this glass and you stop. Você manda a ordem e você vê o fluxo e você chega bem perto desse copo e para. And you do not touch. E você não toca. You go a second. This is the first attempt. Essa é a primeira tentativa. You go second time. Você vai uma segunda vez. The same way. Da mesma maneira.
order to pick, A ordem there para will be a pegar, flow, there will be a flow of energy, and you go the second time, even you do not touch near the glass and you stop. você dá a ordem para pegar, vai haver um fluxo, e aí você chega perto do copo e para de novo. You go, this is the second time. You go the third time. Essa é a segunda vez, e você vai para uma terceira. Order to pick Ordem a para flow pegar, of the energy, and you go and you touch to pick the glass. ordem para pegar, fluxo de energia, e aí você vai e pega o copo. You confirm the order with the flow, with the finish line. That means you touch. Você confirma a ordem com o fluxo, com a linha de chegada, que é o toque. And you pick the glass and you drink. You fulfill the whole assignment. E aí você pega o copo e bebe. Now, you go a second attempt. E agora vai para uma segunda tentativa. You come a second time. Você vem uma segunda vez, Do the same thing. faz a mesma coisa. Order, flow, and you do not pick. You stop here. A ordem, depois o fluxo, e você não pega, você para aqui. But now, you follow backward the flow of the energy from the sender. E agora você segue o fluxo de energia de volta para o emissário, que é o cérebro. I will tell you how you what is similar to that. You know, there is a lot of teaching about how you increase your breathing. Sabe que tem muitos ensinamentos sobre como melhorar sua respiração, How you feel the breathing coming to your lungs. como você sente a respiração vir até os seus pulmões. You try to follow how your lungs expand and contract. Você tenta seguir e perceber como o seu pulmão expande e interage. And even they tell you, feel it in your stomach. That means this part will expand more. E eles te dizem, sinta no seu estômago, significando que essa parte aqui vai expandir mais. It's the same thing, but this is because it is a matter state, you can follow it. And this is energy, you cannot follow it, but it exists. E é a mesma coisa, não é só porque isso é o estado da matéria e você pode seguir, e isso aqui é só uma energia, mas você também pode seguir. It's the same method, but because this is a matter state and we used to identify and we follow the matter state, so it's easy to follow the breathing. But the energy of the hand and the order which is sent from the brain to the hands to the cup, you know, it's a lot and you do not see it, so it is impossible. Uhum. Então, é o mesmo processo, porque ali é feito com o estado da matéria, que você identifica facilmente, mas o tanto de energia que você emite do seu cérebro para suas mãos é enorme. Então, você também pode seguir o fluxo. But you know what? When you put your hands in the beginning, when we said you make the plasma between the right hand and the left hand to make a field of the plasma, ball of the plasma, you remember?
Você se lembra quando você colocou a mão uma perto da outra para fazer uma bola de plasma no meio? We could feel the pressure, we could feel the heat, we could feel the tingling in our hands. So you are already done it, and you know the sensation, you know the feel. E você podia sentir a sensação, os campos, a mão formigando. Você já fez isso. So the right hand is connected to the left brain. So there is something going out from the left brain to the right hand. Então a mão esquerda está conectada com a parte direita do cérebro, então deve ter algo vindo da parte esquerda do cérebro à mão direita. And the left hand is already connected to the to the right brain. So there is something order and energy coming from the left to the right. Então tem alguma ordem também vindo da parte esquerda do cérebro para a mão direita. So I am doing that. I feel that. Why I don't feel where is the sender? What is the position of the sender? E se eu sinto esses campos, se eu sinto tudo isso, por que que eu não rastreio, chego até o emissário, a posição do emissário? We don't do it because no one, no one explain it, no one aware us about it, that it exists. A gente não faz isso porque ninguém nunca disse que isso existia. It's the same thing with the breathing. É o mesmo com a respiração. We do it automatically. We do not notice how many times we breathe, how we breathe, what's the extending of the breathing systems, and how we can extend it. It's the same thing with the hand. No different. É o mesmo com a respiração. A gente faz isso automaticamente, nem percebe e não percebe o tanto. É o mesmo processo, entendeu? You must open your microphone, Jalal. Jalal? Yes, 1 second, please. Yeah, sorry. Yes. So it is knowing the process. Então você tem que conhecer o processo. Your hand is moving. So who is moving it? Sua mão está movendo, então quem está movendo ela? Don't tell me it's move alone. Não me diga que ela se move sozinha. So it have something here to control the hand to move. You try to figure out where is this bottom of the controller, from where this, call it frequency, call it power, call it energy, whatever, order, whatever you call it. It's no different. Try to find the source of it. Então, tente achar a fonte desse comando, essa energia, seja o nome que você quiser dar, que chega até a sua mão para ela se mover. Follow it by tracking the same field you already experienced between the hands. Tente seguir como se fosse aqueles campos que você sentiu entre as suas mãos quando criou aquele plasma. And this needs practice, and you will achieve it 100%. Isso precisa de prática e você vai alcançar isso 100%. You, as a knowledge seeker, believe me, your soul put you in this position to experience this knowledge. Você, como buscador de conhecimento, acredite em mim, sua alma te colocou nessa posição para você ter esse conhecimento. You will not increase it by Mr. Cash only. Você não vai ampliar ele apenas com o Sr. Cash. As he said, there is a hidden words, a hidden keys. You cannot open it unless
Oh, sorry, Jalal. Jalal, I must close everybody's microphone because I always try to mute people and I finish with you, your microphone. I will unmute you. It's And okay. It's okay. no, no, Don't worry. no, I will close everybody's microphone and people just raise the hand. It's better. Why? No. No, okay, no Here, problem. leave it like this. It's Yeah. no problem. Look, this is not an official class, Yeah. and people pay money to have the best. Yeah, no problem. So it's beautiful when someone interrupt like a child, my dear. Oh my God, have a full of energy. Look, Yeah. you cannot, and you will not receive the full knowledge without working with your soul. Você não vai atingir o conhecimento completo sem trabalhar com a sua alma. Until now, no one, absolutely no one from us achieve connection with the soul. Absolutamente até agora nenhum de nós alcançou a conexão com a alma. The only way you start to learn how to achieve the position of the soul, it is this method of asking. A única maneira de aprender essa conexão com a alma é pedindo. Don't ask for you to receive to you, for you to benefit. It's not for you. Não peça para você receber para o seu benefício, não é para você. And believe me, you cannot lie. E acredite em mim, você não pode mentir. The soul inside you know everything, know the emotion, know the physicality, and it knows what you need and what you do not need. A alma dentro de você conhece sua fisicalidade, conhece a emoção e sabe o que você precisa ou não precisa. So, if you do not change from a person which always say me to another person who say us, we, it will not happen. Se você não mudar para de uma pessoa que só diz eu, para uma pessoa que diz nós, isso não vai acontecer. We, that mean the totality. Wherever there is a plasma, it can receive from you. Nós significa a totalidade. Onde quer que haja um plasma, ele vai receber de você. And you will be the happiest man in the whole existence if someone take from your plasma. Você vai ser o cara mais feliz da existência se alguém pegar do seu plasma. Don't think about it here on earth. We are all in the same boat, but we are speaking about space. Não pense que eu estou falando aqui da Terra, estou falando do espaço. This world of physicality and the emotion, it's real in the space. Is what? Real? Real. I don't know. Real, that means it is maybe 1%. Rare. Yeah, Okay. rare. Okay. So can you repeat? Can you repeat the sentence? No, rare. No, but now I forget the full sentence. Yeah, it's not my business. I finished. I give. Okay. It is rare in the universe. This word of physicality and emotion, it is very rare. Esse mundo de fisicalidade e emoção é muito raro. So the universe do not work in this method of physicality and emotion in this way. Não se trabalha dessa maneira com a fisicalidade, com a emoção. The cars and the planes and everything, it's there for you. You can use it. When you finish, you can leave it for the others. And how you leave it? You leave it better than when you receive it. O carro e os aviões estão lá para você usar. Você usa e depois devolve. E você vai devolver melhor do que você achou.
I really sometimes I wonder if is it not for you, it's not belong to you. Whatever you do, you will leave it here. So it's not yours. Whatever you have, it's not yours. So why I keep it? Então, o que quer que você tenha não é seu, não pertence a você. Então, por que que você fica com isso? Por que que você se apega a isso? A land, it's not yours. Uma terra não é sua, The sand is not yours. a areia não é sua, The metal is not yours. The gold is not yours. The diamond is not yours. Even your body, it's not yours. So why you are fighting for something it's not yours? o ouro não é seu, o diamante não é seu, nem o seu corpo é seu. Então, por que você está lutando por algo que não é seu? Why I don't enjoy to do it for everyone to enjoy what I am making, my creation. Por que que eu não aproveito fazendo isso para que todo mundo possa aproveitar o que eu estou fazendo, minha criação? And I enjoy your creation and he enjoy his creation and that enjoy that creation and you know. E eu curto a minha criação e ele a dele. We don't have the awareness of that. Será que a gente não tem consciência disso? Is it really difficult to teach the people that what it's obvious he can see it and he know it, his father and his grandfather and his grandfather is already there and buried down, so no one take anything with him. So why I fight for something it's not belong to me? Então por que que eu vou lutar por algo que não pertence a mim? And why it's not available to everyone to use it whenever he want? E por que não pode And estar for everyone. E por que não pode estar disponível para todo mundo usar quando qualquer pessoa precisar? How much beauty if you can do something, let's say a food, and come anyone and he take from your food. Então, quanta beleza se você puder fazer uma comida e vier qualquer pessoa e puder pegar dessa sua comida. If you see, you go to a country where there is, let's say, 10 million there, and you come in and there 10 million of them, they are making food for you. So from where you will take? Se você vai para um país e lá tem 10 milhões de pessoas e cada uma dessas 10 milhões estão fazendo comida para você, de quem você vai pegar? So what you need to do, you need to make the best food ever exist for this person to take from your food. Então você tem que fazer a melhor comida que existe para que essa pessoa pegue da sua comida. You see, now it's like a competition. Who will serve? E agora é como uma competição. Quem vai servir? And when he is coming and he pick your food to be part of him, oh, you are the most luckiest man in this town or this country. E quando alguém vem e pega da sua comida para você ser parte dele, você é o cara mais feliz desse país. Now you are the most luckiest one in this world to receive this knowledge from Mr. Cash. E você é a pessoa mais sortuda do mundo por receber esse conhecimento do Sr. Cash. It's you now. It's in your hand. It's you who want to elevate in this knowledge, progress, and make it more, or you keep it as it is and it is something not achievable and it's not for you. Está em suas mãos agora trabalhar com esse conhecimento e alcançar mais com ele, ou então dizer que isso não é alcançável, isso não é para você. But isn't worth it if you make a pen or a patch to change a position of someone who is in pain? Isn't worth it? E será que não valeu a pena você fazer uma caneta da dor ou um emplasto para mudar a posição de alguém que estava sentindo dor? I think it's worth it. E eu acho que valeu a pena.
Okay. I hope you know, in a way, I made it in my understanding how you can achieve working with the hand. This is almost the highest was what I can. Bom, esse é o melhor que eu posso dar para tentar ajudar vocês a entender como trabalhar com as mãos. And if you think I done it, no, I didn't done it yet. E se você acha que eu já fiz isso, não, eu ainda não fiz ainda. You asked before, and you shall receive when you are in the right time, that the soul knows that you will not take this power for your benefit. It will open up for you. Você pede e quando a alma perceber, entender que você não vai usar esse conhecimento a seu benefício próprio, daí esse conhecimento vai ser aberto para você. So you cannot abuse this knowledge. No way. Então não tem como você abusar desse conhecimento, sem chance. The knowledge of the creation, it have to be to the creation. Conhecimento da criação tem que ser para a criação. And you are part of it. E você é parte disso. Okay. Any question? E alguma pergunta? Obrigado, Jalal. Thank you, Jalal. Thank you. Don't thank me. Não me agradeça. Agradeça a você mesmo. So no one have a hard question? Alguém tem uma pergunta difícil? Hello, Jalal. I don't have a question. I would like just to share with you, with all of you. Once I went to the bancomat, you know, to take money from there. Okay. And, Wait. There is someone what need to translate. Oh, yes. Maybe I will translate in Portuguese. No, there is someone who is also translate to German and someone translate to everywhere. So thank you. Thank you, my dear. Bom, now it's between you and Daniel, not me. A Salomia disse que quer compartilhar algo. Uma vez ela estava indo no banco, tirar dinheiro. Ok, Salomia. And I didn't push to ask how much I want. And the bancomat just give me the money which I needed. E eu nem pedi o tanto de dinheiro que eu precisava, mas o banco me deu exatamente o que eu precisava. And I was astonished. E eu fiquei impressionado. I said, look, my mind is connected to the bancomat and I give it order by my mind, my fields. E eu pensei, o banco está conectado comigo, eu dei uma ordem com meus campos. Maybe I press with the fields and not with my hand, because I didn't use my hand. Talvez eu tenha apertado os botões com os campos, porque eu não usei minhas mãos. Now, when you told us, I just realized that it is possible, and I had such experience. E agora que você falou, eu percebi que isso é possível, que eu tive essa experiência. Thank you. Obrigado. Thank you, Salomia. And thank you for all your teaching. Yeah, lovely. Thank you. Thank you, my dear. Look, everything have a soul. That means everything have a field. If you can connect to the field of this finish, you do not need the physicality. Tudo tem uma alma, tudo tem um campo. Então, se você pode se conectar com esse campo, acabou. Você não precisa da fisicalidade. Because the essence of what you see, it's a field. Porque a essência de tudo que você vê são campos. And the field is the soul. E esse campo é a alma. It's really simple.
You know, if I tell you you are the, you know, you are the most skilled man, you are the most intelligent man, you are the most wealthy man, you are comparing with whom? Comparing with the physicality? Yeah, you are down. But if you compare with what you have, a soul which can create, you are the wealthiest man in the world, in the whole universe. E comparado com a alma, a nível de alma, né? Comparado com o que a alma pode fazer, você é o homem mais sortudo desse universo, desse Unicos. If you know how to work with the gravitational magnetic field and your soul, I don't think you need anyone else. Se você souber como trabalhar com seu campo magnético e gravitacional e sua alma, eu realmente acho que você não precisa de mais ninguém. Your soul is connected to the universe. Sua alma está conectada ao universo. And your physicality is connected to the earth. Sua fisicalidade está conectada à Terra. So whatever material in earth, it is connected to you, so you can do it. Seja qual for o material na Terra, está conectado a você, você pode fazê-lo. And whatever energy and knowledge connected to the universe, you have it from your soul. Seja qual for o conhecimento ou energia do universo, você tem na sua alma. You need only to make the connection between this field, which is coming out of the interaction of the field of your hand and the field of your soul. No more, no less. And this is the beginning. And if you go to the right position, right and left, you see right, left, and soul. What is beauty you want more? Você tem que, primeiro passo, tudo que você tem que fazer é você seguir o rastro desse campo até chegar na sua alma, achar a posição exata da sua alma, a parte direita e esquerda do cérebro, no meio tem a alma. Both of them interact in one point. E ambos eles interagem em um ponto. I hope you know what is that. Eu espero que você saiba o que é isso. Your neck? Yes? Sim, What is inside your neck? sim, o seu pescoço, mas o que tem dentro do seu pescoço? The little tongue, like a ring? Is there something there? Será que tem algo lá? The voice box. A caixa de voz. Beyond the voice box. Além da caixa de voz. O ponto de interação da alma do homem com a alma da fisicalidade. The point of interaction between the soul of man and soul of physicality. Is it the soul of physicality? É a alma da fisicalidade. So your soul of physicality is on your neck? O batimento cardíaco do coração é que dita essa interação, né? Peraí, Cristiano, deixa eu ver se eu entendi. JALAL? What? Are you saying that this black spot here is your soul of physicality? I don't know. Eu não sei, eu perguntei se You ask, you shall receive. Ask your soul. Where is my soul of physicality? Ele falou que você pede e você recebe. Pergunte para sua alma, onde está sua alma da fisicalidade? We, you know, after the teaching of Mr. Cash, I remember they said free a neck. Free?
free a neck. What do you mean? You know, in the slavery time, Yeah, they put like handcuffs for necks. It's like this? yes. So in the religious book in Islam, Mhm, they said the best thing man can do, he a free neck mhm, from slavery. mhm. But wait, isn't this professor, which is the soul, it is in the prison of the enslavement of the physicality? This is a question, and everyone can answer it as he like. Bom, ele disse que na última aula do Sr. Cash, ele disse, depois da última aula, liberte o pescoço, né? Porque no Corão diz que a melhor coisa para o homem é libertar o pescoço, porque os escravos usavam correntes no pescoço, né? Aí ele perguntou, será que a sua alma não está escravizada? Faça essa pergunta para você mesmo, né? Sua alma do homem. Look, guys, try really to believe in your soul, your own soul. Tente acreditar na sua própria alma. This is the path which your soul take you to. Esse é o caminho o qual a sua alma te levou. Everything in this level, it's already decided from thousands and thousands of years from your soul. Tudo nesse nível foi decidido por milhares e milhares de anos na sua alma. So in any position you are, just go back. Look to your education, look to your life, look to what happened until you become, in any point. I will not say 5, 6, 7, 9, 2, 1. I don't say that. For this point, you are here. For you to receive, to be a messenger. I told you, Mr. Cash opened a door for a messengers. You ask, look now, from this moment of time, go back in your life, from the father side, from your mother side, your life, look to the point what you have. You will find out it's already decided from before for you to experience these positions for something coming in the future. Bom, o Jalal disse que todos nós seremos mensageiros. Nós pedimos isso já foi decidido. Nós estamos aqui nesse ponto, basta a gente seguir para trás. Há milhares de anos atrás, nossa alma decidiu para estar aqui nesse ponto, para aprender isso, para nós sermos mensageiros. Jalal, I will tell you, this is awesome because before I met Mr. Cash, just on the beginning of the COVID, I felt a very deep desire in my soul to help the mankind, and I tried to try to find on the internet some solution. So I first met the colloidal silver, then I met cash, then I put the colloidal silver apart and I start to study cash. And I really felt this desire to help the mankind before I met Mr. Cash. And like 2 days after, I find Mr. Cash on the internet. You would say, you have this, I have the similar, this story. All of us here have the similar story.
Similar story all the way. I need to translate. I need a moment. Pessoal, eu tava dizendo pro Jalal que isso faz sentido total, cara. Porque toda essa história... Eu fico até emocionado, cara. Falar pra você, velho. Olha, toda essa história de eu conhecer o cash e a tecnologia começou no início da pandemia. Sabe, eu senti que minha vida não fazia mais sentido, nada disso fazia sentido. Eu usei usar toda a minha força para ajudar o ser humano, cara, que acabou. Eu ia usar tudo que eu tenho para ajudar o ser humano. Eu senti um desejo muito grande na minha alma. Comecei a gastar o pouco do dinheiro que eu tinha, cara, para correr atrás de prata coloidal, que foi a primeira coisa que eu pesquisei na internet, para tentar ajudar as pessoas por causa desse Covid, cara. E eu comecei a fazer prata coloidal. E logo na sequência me deparei com os ensinamentos do Cash, e aí deixei a prata coloidal de lado. Então tem sentido total com o que o Jalal. E o Jalal falou para mim que a história dele é similar e que a história de todo mundo aqui é similar, cara. Okay. Any question? Alguma pergunta? Alenka, Yes, Jalal. hi. Hello. Any question from your part here? No, I understood it perfectly. Thank you, because you're very, very good at teaching. Thank you. Thank you very much. Andreas. Alenka, your Yes. mic is still open. Oh, okay. Oh, excuse me. Andreas there or Andreas here? Andy. Andy is cut. Okay. Just really go back to your story and find where is the point of really make difference. It's not Jalal, normal. There's a question here, and someone says, well, then it's really not necessary to make any McGraths or any cups. Why not? Contesta Jalal, ¿por qué no? Look, we need this sandbox to advance in what we have. And when we're going to teach, are you going to be the magician, or you teach him the same thing, what the way you learned, but in a faster way? Bom, uma pergunta da comunidade espanhola foi, então a gente não precisa mais fazer McGrath? O Jalal falou, não, por que não? São ferramentas, né, para você ensinar. I remember a teaching of Mr. Cash. He said, you know, all these propellers and the jet and the fuel, do you think it's here just to be here, or in one time in the future in the space you need them? Você acha que essa propulsão a jato, essas coisas, é à toa que está aqui? No futuro você vai precisar disso. This is, you know, when they first made the car, how they made it, from where? From combustion engine. Now we have a very advanced car, or the airplane, or the ships, or whatever. It is a knowledge to progress. So you take this knowledge and you have it from thousands of years. When you go to a community which is now trying to learn what is happening in the universe, you approach them in this way, in the same way. You are not coming with the, hey, I make you a UFO. It's the same thing what happened before. The advanced entity which came to the earth to teach the human,
the human takes this knowledge to abuse it, and we see the abuse. They are gods, and they are whatever, and they are kings, and that whatever. What is the equality? What is the where we are equal? Where is it? Yeah. I need a second to translate, please. Então o Jalal disse assim, pessoal, vejam como é a história do carro. O carro começou a carroça, aí fez o carro, e aí depois o avião, o navio. E um dia você pode se aproximar para uma civilização no futuro, você não vai entregar um disco voador para ele, você vai entregar um carro, um barco, uma carroça, entendeu? E só o finalzinho que ele falou, deixa eu ver se eu lembro. Não me lembro. Here is a school. Everything here is a school. Aqui é uma escola, tudo aqui é uma escola. So I'm telling you, everything happens in your life it is a learning process that one day you will teach this entity not to fall in this position, or not to fall in this position. Tudo que acontece na sua vida, você vai no futuro ensinar para as pessoas a não caírem nessa mesma posição que você. And this is a beauty, you know the right and the wrong. E essa é a beleza, você conhece o que é certo e o que é errado. And we are now learning more and more, even to take out the right and the wrong from the equation. Nós estamos aprendendo mais até agora, até para poder tirar o errado e o certo da equação. Because it's always, and it always will be, an energy. Porque sempre foi e sempre será energia. Water is the most perfect energy, but if it's more than enough, it will kill. Can you repeat? The water Uh-huh. is the existence of the life. Uh-huh. So it is very pure okay. energy, beautiful energy, but if it's more, you will die. Uhum. A água é uma energia ótima, né? É fundamental para a vida, mas se for em excesso, você vai morrer também. So can I call that negative energy? Então eu vou chamar isso de energia negativa. Okay, so you need to do at least you do not do it for yourself, do it for the others. Let them see the beauty in the simple way. The pen, the patches, the magraph, it costs nothing. And let them benefit from it. If you are higher, you say, I am higher, now I am working with my hands and I am increasing in this level. You know, really, you cannot increase unless you receive in the soul level. Uhum. Então, mesmo que você não faça mais para você magrar, o canetalador, faça para os outros, né? Para que eles tirem proveito disso. And you know what the magraph do, you know what the pen do, you know what the batches do, you know what the CO2 do. So do it every day and give it out. Então você já sabe o que eles fazem, então faça todo dia e dê para as pessoas. You know, this before they say, if there is a knowledge in China, you travel 6 months, 1 year, 2 years, 3 years to have this knowledge, and you come back to benefit your community. Now you have the whole knowledge of the universe, what you are doing with it. E antigamente tinha um conhecimento, digamos, na China, você viajava 6 meses, 1 ano para buscar esse conhecimento e trazer e beneficiar a sua comunidade, e agora você tem um conhecimento do universo todo em suas mãos, e o que você faz com isso? And what we see from all the communities is very, very beautiful. E o que nós vemos de todas as comunidades é muito, muito bonito. We see all the communities, the Brazilian, the Iranian, the Hungarian, Romanian, the Germans,
all of you here, all of you, it's really very beautiful. You know, this is a new knowledge, a new understanding, a new let go of everything. So it's not easy to let go. Uhum. Esse é um novo conhecimento, é tudo novo, então é difícil deixar para trás, né? O que a gente tinha como conhecimento. As Mr. Kaz say, they told him, you achieve followers more than in this 20, 30 years, more than any prophet done in his life. Uhum. Como o Sr. Cash disse, ele conseguiu mais seguidores em 20, 30 anos do que qualquer profeta conseguiu em sua vida inteira. And until now, I think all of you, you see Mr. Cash as a normal person like you and me. You can ask him, you can chat with him, you can laugh with him, and quality is there. How much knowledge you have, he will give you more. E vocês podem conversar com ele, brincar, sorrir. A igualdade está lá, e quanto mais conhecimento você tiver, ele vai te dar mais ainda. Today was a long day. Okay. Quer fazer... can we make a last question? Jefferson, Yes, have the hand yes, here. yes. Jefferson, pode falar. Não sei se você quer perguntar, Jefferson. Alô, Jalal? Tá me escutando, Danilo? Sim. I don't see you in the teaching. Why? Oh, Jalal, I told you this last trimester I would not be able to join Okay. due to professional issues in the time of the teaching in the morning. But I'm with you all. I've been having the recording as much as I can. But I'm with my soul. I'm with you all. Thank you. Yes. And everybody who needs the copy of the video can call me, or we can make or we can put on YouTube, because we are not talking a lot of COVID stuff and vaccines. Maybe we can put on YouTube, but I have all the videos on the Telegram. It's Okay. better, you know, it is better to learn for us, not to put names. It's better. Call it energy and call it the anti-energy or the opposite energy. It's normal. We understand it. So you don't need to put any names. Then you are safe from cutting out. Oh, Danilo, eu vou traduzindo aqui, falando e traduzindo, tá bom? Certo, certo. Pessoal, tudo bem com todos, Jefferson Rodrigues. Jalal tinha me perguntado por que eu não tinha aparecido nas aulas do curso privado. Eu falei para ele que, devido a razões pessoais, não estava podendo durante o período da manhã. E eu gostaria de perguntar para o Jalal, porque hoje eu acredito que 6 de outubro foi quando ele iniciou com essa tecnologia. Eu acredito que 6 ou 7 anos atrás. E eu gostaria que ele desse uma posição para a gente. So, Jalal, I was telling to the friends that I believe today, October 6th, I think it was when you started this technology, or am I wrong? Yes. I think 6 years ago. This is my birthday today. Yeah, it's the birthday of the technology, not your birthday itself, is it? The birthday of my soul, yes. Yes, yes. So could you give some thoughts about this? I don't know whether you have already done it. I am. How did you start this? I don't know whether you have already told you today. Okay. It's exactly what Daniel said. Bom, hoje é aniversário do Jalal em termos da tecnologia cash, né? 6 anos atrás, exatamente nesse mesmo dia, 6/10, foi quando ele teve contato com a tecnologia. Aí o Jefferson queria saber como foi. Ele disse que foi exatamente igual ao Danilo. Okay, let me tell you my story.
Então, eu vou te contar a minha história. Good, Jalal, good. Okay. Since 2002, I was introduction in the internet. Desde 2002, interagia pela internet. And I always fascinate in space and the physics. Eu sempre era fascinado com o espaço e com a física. Everything about the space, you see me there, movie or a document or a pictures or whatever. Tudo sobre filme, eu estava lá, filme, documentário, seja lá o que fosse. I nearly in that from 2002 until 2012, nearly I saw every document, every book, every movie I saw about all of this. De 2002 a 2012, eu vi todo o filme, documentário, tudo sobre isso. 2012, I was watching Coast to Coast. It's a radio station sending from America. E em 2002 eu estava ouvindo a Rádio Costa a Costa, da América. Program Camelot. Programa Projeto Camelot. There is two positions where also they speak about the UFOs. I think it's Cassidy. Yes, Cassidy. E aí tem dois apresentadores lá que falam sobre discos voadores, uma é a Cassidy. And that was my habit. When I come back from work, I put my headphone and I listen to these programs because first, it is in English. Second, it takes 3, 4, 5 hours of programs. So I do not disturb the family. So I put the headphone and sometimes I sleep with it. Então eu tinha um hábito assim, chegava do trabalho, punha fone de ouvido para não perturbar a família e ficava ouvindo 3, 4 horas. So I came across the inventor of the MMS. Inventor of? Something called MMS. What is this? Can you explain? Miracle Solution. Aí ele se deparou com um cara que criou a solução de mercúrio, não sei o que, LMS, não sei como é em português. Or CDS, as Alinka said. Ou tem um nome também que chama CDS. And this is by Jim Humbler. Que é do Jim Humble. And he's a German guy who found this solution to benefit the humanity. É um alemão que achou essa solução para ajudar a humanidade. So I was very deep in studying all of this. E eu estava estudando muito profundamente isso tudo. Until 2013, I was following Cassidy in her program, and I saw all the interviews with Cassidy, and there is interview with Mr. Cash. E eu vi todas as entrevistas no Projeto Camelot com a Cassidy e tinha uma entrevista lá com o Sr. Cash. But in that time, I was very, very, very interested in, this is what I said, and even the Claudia Silver. Eu estava interessado nisso tudo que eu disse, também em prata colloidal. I watched this interview. Mr. Cash said 1 out of 3 person is out of the earth. I remember. Yeah, and I listened about 5 minutes for him. I said, "Oh, this guy, he speak theory, and it's not for me." In that time I was working with it, making all these chemicals, so something is working with my hand, and I was working with it for another people. So I let the interview, I said it's not for me, it is a theoretical.
Aí ele se deparou com o Sr. Cash, assistiu 5 minutos, falou, não, isso aí não é para mim, isso é pura teoria. So I went on with my life. I have a position where I can use this what I said about the miracle mineral, and but unfortunately the guy didn't use it and he went out. What do you mean? He died? Yes. Ah. Bom, aí ele começou a tratar, a ajudar as pessoas com esses tipos de tratamento alternativos. E aí uma vez um rapaz não usou o tratamento que ele falou e morreu. So I continue with my life until one day, and you know, when you open a lot of pages here and there, and suddenly there is 10 minutes of not interview. It was the third ambassador meeting of Mr. Cash. Aí um dia ele se deparou com o terceiro vídeo do Sr. Cash, que é o encontro com os embaixadores. And that 10 minutes, he was, now I see him, no, he's in the meeting, and the ambassador there, and he put out the magraph, and he said, I give you 10 days to think, because this is the third ambassador meeting, and it is already more than 5 years, 6 years. Since I give you the key, I give you 10 days for you to consider that this will be open to the public. Bom, aí o Sr. Cash falou assim, bom, eu já te dou 10 dias para você considerar, para abrir esse conhecimento para o público, porque eu já passei para vocês faz 6 anos e tal. And the beauty that in that time I was having a free time, a semester, that I have about 3 weeks vacation. I'm sitting home. I didn't go anywhere. E aí eu tive 3 semanas de férias, não ia para nenhum lugar. And I listened for this 10 minutes. Daí eu ouvi por esse vídeo por 10 minutos. From that 10 minutes, it took me 2 weeks, whole 2 weeks, non-stop, no sleep, watching all the public teaching of Mr. Cash. Daí eu passei 2 semanas, mal dormia, só assistindo todos os ensinamentos públicos do Sr. Cash. And it took me 2 weeks, non-stop. Me levou 2 semanas, sem parar. I didn't went out unless I go to buy something to the house, nothing else, but nothing, only learning. Eu só saía para comprar algo para casa, não fazia mais nada, só aprendendo. And from the third week, I made my ganses. Na segunda ou terceira semana eu fiz meus ganhos. And yeah, I involved in that teaching. E eu me envolvi nesse ensinamento. And you know, if I tell you, it's like, you know, like feeding. I am almost minimum 7 hours a day. Bom, e eu ficava no mínimo pelo menos 7 horas por dia. And it's become as a habit, you know, as a breathing. You know, if you cannot cut breathing, it's for me like this. E se tornou um I hábito, cannot stop learning. Como respirar, eu não consigo mais parar de aprender. Because I found myself. Porque eu me encontrei. It's residence with me in all level. Porque ressoou comigo em todos os níveis. When he speak as if I understand
every sentence, every move. Conforme ele falava comigo, eu entendia cada sentença, ou melhor, cada frase, cada movimento. And you know, this is what we experience that when you love someone, everything what he is doing, what he speak, what he move, what it's like, you know, the beauty. You see the beauty. Sabe quando você ama alguém e você vê beleza em cada movimento, em cada palavra? So this is my 6 years of Então swimming in this beauty. Esses são meus 6 anos de nadar nesse conhecimento. Thank you, Jefferson, for asking. Obrigado, Really, thank you. Jefferson, por perguntar. Thank you, Jalal. Wonderful. It was very nice. You've been helping many people for a long time. Now you found you were helping everybody. Much more than you can imagine. Thank you. This is the beauty. I told you, when you find someone take from you, this is the most happiest time you ever have. Então, quando você acha alguém para pegar de você, esse é o momento mais feliz que você tem na sua vida. Jalal, Yes. Can I ask you a technical question? Yes. Maybe will helping. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aí meio técnica para o Jalal. Jalal, when you have, for instance, I think that many people listen you saying about the mass numbers of copper, whatever. Yeah. When you have, for instance, the mass number of copper, 64 in the physicality, and you nano-coated it with caustic, would you have 59, or would you have 70, or both of them? Okay. Okay, let me just say what the translate is. Eu estou perguntando para o Jalal, porque normalmente nós falamos sobre massa atômica dos elementos. Por exemplo, o cobre, 64 na tabela periódica da fisicalidade. E quando nós nanorevestimos o cobre, ele muda, por causa dessa camada externa, ele muda o número atômico no nano, às vezes para 59 ou para 69 ou 70. É isso que eu estou perguntando para ele, se é para menos, para mais ou ambos. Jalal, thank you. Okay. If we know this is the component of the plasma. Esse são os componentes do plasma. And you, as a knowledge seeker, you know it have a principle, it have a transition, and it have a matter. Você, como buscador de conhecimento, você sabe que tem a matéria principal, a matéria de transição e a matéria. But for the others, which is outside this knowledge, they see only this one. Mas para os outros que estão fora desse conhecimento, eles veem apenas isso aqui, que é a matéria. And this one, how much have proton, neutron, electron. Esse aqui tem próton, nêutron e elétron. So they have mass and weight. E eles têm massa e peso. They are right 100% of what they are seeing. Eles estão certos 100% do que eles estão vendo. But it's not the whole picture. Mas não é a imagem completa ainda. There is another picture which is called transition. There is another picture which is called the principle. Tem outra imagem que é a transição e a principal. The same, they call it antimatter. They call it dark matter, and they call it the matter. E eles chamam isso de antimatéria, matéria e matéria escura. So you see, this is what they do not see. E isso é o que eles não veem. So if you go to the copper
copper have isotopes. Se você vai para o cobre tem isótopos. So always, Mr. Cash, consider the copper is 59 O Sr. Cash sempre considerou o cobre como 59 and the zinc 60. e o zinco 60. There is no measurement. There is no how much I put from here, how much I put from here. The space do not work like this. Space work with interaction of fields. O espaço não trabalha assim, o espaço trabalha com interação de campos. But for us here to nearly come to conclusion about the strength of the plasma, we put a measurement. Mas para nós entendermos a força do plasma, nós colocamos uma medida. So when Mr. Cash explained 59 in matter state, 59 in plasma, 49. Sorry, Jalal? 49 in the plasma. Então, é 49 no plasma. This 10 difference, it is the weight. It is the interaction of this plasma. E esse 10 de diferença é o peso, é a interação desse plasma. How much this plasma interact with the environment. O quanto esse plasma interage com o ambiente. When he put, let's say, the hydrogen, we call it 1. Quando ele coloca o hidrogênio, que é 1, but in reality, it's the essence which is important, not which is interaction with the environment. mas na realidade o que importa é a essência e não o que interage com o ambiente. You know, if you have a house Sabe quando você tem uma casa and you have a fence which is fencing your house because of interaction of the environment, you do not want anyone to come in. The important one, it's this one. e aí você coloca uma cerca ao redor da sua casa porque você não quer que ninguém entre, mas o importante é esse aqui de dentro, que é a sua casa. Because in a way, this is exposed to the environment. This is what you are safe in. This is your residence. Porque, de certa maneira, essa parte externa aqui, que eu pintei de vermelho, está exposta ao ambiente. Então, essa parte de dentro é que é a sua residência. So if we say you have 1,000 quadrat meter, square meter, in reality, you have in 500 a house, and 500 it's the garden, let's say, Então, or the outside of the house. digamos então que você tenha 500 metros de casa construída e 500 metros de quintal. So if someone come and want to share to sleep there, you cannot put them in the garden. You put them in the house. So the house is important. So they measure how much is the house. You say 500. Então, se alguém vem e quer dormir na sua casa, você não pode pôr no quintal que é exposto, você tem que pôr dentro da sua casa. Então, é 500 metros quadrados. And it's exactly as the human. Human have this physicality, 60, 70, 80, 100, 150 kilo. This is not important. What is important? The strength of the soul. E a mesma coisa com o homem, ele pode ter 70 quilos, mas isso não é importante. O importante é a força da alma. We see an elephant. It guided by a child. Nós vemos um elefante, ele pode ser guiado por uma criança. So is the weight important? Será que o peso é importante? Or what is in it, which create everything? Ou o que está dentro, que é o que cria tudo? So in the matter state, Mr. Cash, see what is in it, the mass of this matter. Então, o que importa é o que está dentro, que é a massa dessa matéria. So, Jalal, this is the difference between mass and weight? Yes. So the inner part is the mass.
The inner part is the mass and the outer part is the weight. Então, isso é a diferença entre a massa e o peso. A parte interna, né, que seria a casa, é a massa, e a parte externa, contando tudo, é o peso. I think now I don't remember which workshop was 118. I think maybe 100. No, 280. Sorry, I wasn't in the following the workshop again since more than 4 months. You know, I have a transcription text. You can find things there, you know. But anyway, all the knowledge seekers transcribed in one document. Anyway, we come back to this, what measurement Mr. Cash bring. So if this is the hydrogen one, in reality, Mr. Cash always consider that 0.5, it's the mass of the hydrogen, the strength of it. Então, se o hidrogênio é 1, o Sr. Cash sempre considera 0,5 a massa dele, porque é a força dele. 50% is what can he hold, and 50% interaction with the environment. 50% é o que ele pode manter e 50% é a interação com o ambiente. So it's interaction. It's nothing can add to the mass of this hydrogen. Então, a interação, nada pode ser somado à massa desse hidrogênio. And I think, and here, you know, with the, if you say take 10% regarding 59, how much it will be? Então, If I take 10 from 59, anyone in the math knows how many percent it will be? I think 16, 17, 17, I think 17 or a little bit more, 17%. Wait a minute, 18%. If I take 10 from 59 and become 49, I took almost 18% from the number. Se eu tirar 18% desse número, então vai de 59 para 49. And more you go, you need to understand the solid state, the liquid state, and the gas state. Quanto mais você vai, você tem que entender o estado sólido, líquido e gasoso. Everyone that have its own interaction with the environment. Todo mundo tem sua própria interação com o ambiente. 59, almost it's in the between. From 60, Mr. Cash, he's calling it gas of itself. 60. A partir de 60, o Sr. Cash já considera como sendo o próprio gás. Please, what? Okay, 60, when you have number 60, when you make gases, this is gases of itself. Quando você tem o número 60, você faz gans dele, ele é o gans dele mesmo. Almost 60, you have gases of itself. Below 60, it is gases of the environment. Abaixo de 60 são gans do ambiente. So sometimes he called the copper, not gans of the copper nearly, he calling it sun. We call what? Sun. Sun. Gans of the sun. The sun in the sky? Yeah. Às vezes ele chama o cobre de gans de sol. Why the sun? Because it's nearly not Earth condition.
porque é muito próximo à condição que não é da Terra. Look, hydrogen, nitrogen, oxygen, and carbon. They are all from in the environment. Why I have two lines? Okay. But the others, we call it copper oxide, zinc oxide, whatever oxide. It's the name of the matter itself. Então, o H, o N e o O e o C eles já estão no ambiente, mas por exemplo, o óxido de zinco, o óxido de cobre é a própria matéria. That's why nearly, you know, when you are dealing with the carbon, CO2, or CH3, or zinc oxide, why I have two numbers here? You can measure how much really it's related to the environment or related to the matter state. Você pode medir o quanto está relacionado ao ambiente ou ao estado da matéria. Why zinc is related to the emotion? Por que o zinco está relacionado com a emoção? Of the physicality. Da fisicalidade. Why the copper is a little bit heavier than the zinc? Porque o cobre é um pouco mais pesado que o zinco. Do you see the whiteboard? I don't see the whiteboard. Something. Vocês estão vendo o quadro branco aí, pessoal? Mouse back? Yeah. I hope it's a little bit benefit. It is really, if you ask this question in the beginning, we could bring the teaching of Mr. Cash about it. Se você tivesse perguntado sobre isso no começo, poderíamos ter trazido o ensinamento do Sr. Cash sobre isso. You have 10 minutes maximum. Vocês têm no máximo 10 minutos. We have a Thank you, long Jalal. day tomorrow to the timer. Yes, thank you. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Jalal disse que no máximo aí 10 minutinhos, que já é bem tarde lá. No sé si puede hacer una pregunta, pero no tiene que ver con el tópico de hoy. So, She wants to make a question, but is not connected to the topic of today, Jalal. She want to make what? Sorry? A question, but is not connected to the topic of today. It's okay. We have only 8 minutes. So, yes, go ahead, please. Quiero saber si, a ver, el polo norte es magnético, el polo sur es gravitacional. No, La línea del ecuador es el punto exacto para la condición Magrab, o sea, está en un punto exacto Magrab, que es el balance. ¿Y cuál es la inercia en ese punto? não consigo entender nada, não vou conseguir traduzir nada disso. Não consigo compreender. Fala de novo. Muito complicado para mim, não consegui pegar. Mira, el polo norte es magnético, The el North polo sur Pole es gravitacional. is magnetic and the South Pole is gravitational. La línea del ecuador es el line, centro exacto. the Allí line es donde of se the vuelve equator, Magrab en equilibrio. ¿Y cuál es la inercia de ese punto? I need a time to translate. The line of the equator is the balance between them, Jalal? Let me understand the first
from beginning. What? I don't understand, Jalal. Tienes que hablar, darme tiempo para traducir los textos, no me voy a perder. The equator line is exactly in balance. It's a balance magra because North Pole is magnetical and South Pole is gravitational. Yes, you can say so. Yes, you can say so. What is the inertia in this point in equator line? Thank you. What is the inertia in regarding in this seat in the equator line? Okay, you just said it. Okay. It's depend the people, no? No, the environment, it's in the balance condition between giving and taking. Okay. I understand now. Thank you. So, you know, in the teaching of the hands, he said we are normally right hand is giving and left hand is taking. But if someone is left-handed, so he is more controlled by the emotion because he needs to use the left hand to give also. So he is more balanced than the normal guy with the right hand. Always in this area, which is near balanced environment, you know, the man is subject to the environment. All your behavior, your knowledge, your shape, it's due to the environment. So when you are in that balanced environment, so everything you receive nearly in balance. Mm-hmm. That's why if you really understand what Mr. Kass said, why you have a lot of sites of ancient knowledge, because it's balanced. Yeah. Balanced position. If you go, if you go, can you open a whiteboard, please? Yeah, I will. Share whiteboard. Okay. You know, this give you, if you see the earth, mare giving from this side and mare taking from this side, that does not mean here is no also give and take, and here give and take, and here give and take. But here, because it is facing the sun, so here it's not anymore give and take. Here, push and pull. And the same thing, push and pull. Here is giving and take and respect. Give and take, not push and pull. Here, more push to maintain a position. Always, why we have conflict? Because we always, Earth is maintained its distance to the regarding the sun, because always it needs to push and pull regarding the sun. It's have another plasma, bigger plasma in the front of it. But here, when we say the back energy, which is coming to the earth, there is no any push. If this one here, the push is 1000, let's say, here hardly there is no push, maybe 10. But the other 990, what will be? It will be the energy of pulling. You remember when we say plus with plus,
they give together, they make 16. You remember? When minus from the sun and minus from the earth, they make 1, because they take everything. They pull in. In this regard, you remember the how we explained the amino acid, how it exists here in this environment of the earth? Because of this give and take in this regard, push and pull. It's very hard. That's why you have here in the middle always you have more heat, because it's direct interaction. This must this must pull, must maintain position, so it have a force. But here there is no such a force which is need a special direction of forcing. That's why you have in this area, like for example, different from the middle here, because the plasma here need to maintain position, so it push always this side to maintain position. If you understand what happened here in this regard, it's very easy for you to make a climate device, a heating device, a cooking device, because you understand what is happening exactly here, not here. This is small, the earth, yes, but here there is a difference, because we see a difference in the north and in the south regarding the temperature, regarding the what we call light, what we call the energies, which is here and which is here. And we will understand also what is the daylight and the night, the energy of the night and the energy of the daytime. You will see it like this. It's not exactly the same. This one, because there is forcing in and out, and here there is no force, so it will expand. When expand, it take more. It's like the hydrogen. Look, the plasma is all the same. There is no difference between atom of hydrogen and atom of gold. There is no difference. But because this is cannot hold more than 50%, he is very big in this regard. Why? Because 50% is interaction with the environment. You understand? Now, if this one want to interact with this guy here, from this side, he have this interaction, but from this side, he have the rest. He have wide. So here, he cannot pull more than this distance. But here, he have all this way to pull in. So he have more energy here. That's why in the night, especially sometimes in the night, you can develop the healing process more than the daytime, because you have more energy. It's all about where you focus your energy. We, as a human on earth, we are struggling. We are putting 80% away all the time from our energy waste. We put 100 plasma to take only 20 plasma. That's all.
we take every day 20 plasma and we put 100 out. From where is this 100 coming? From the soul. Because the soul maintains energy of this structure to move and at least give some pleasure to the soul, to enjoy this environment. But what happened? He start, as Mr. Cass said, you start with 1,000, end of life, you come out with 200. What is this 800 went? Of plasma of the soul, 800 plasma of the soul. Where it went? Went because of mishandling of the environment. We eat without asking. So when you eat something, physicality, you must pay back. You pay back by your soul. When you abuse someone, you must pay with your soul. When you make someone think more, you must pay with your soul. When you kill, you must pay with the soul. When you steal, you must pay with the soul. O que está acontecendo? So that's why we lose 800 from the soul level. But we can increase that for 8 million if just we give in this respect. We give from the soul. And that's where the wish comes. And the wish is not for you. If is it for you, you will take one. That's more, not more. The soul will give you one. But if you give this one to the others, how many will benefit from the one? It will give you back. It will increase. Everyone will give you 5. Everyone will give you 5. You will see you will getting, like here, how many we are? We are about 50, 60. How much I put energy here? Let's say 1 in the level of the soul. I will receive from everyone. 1 is 50. So I increase the level of the soul by 49 more. This is what we are speaking about. When you give something to the environment, when you put this liquid plasma to the environment, you know how many, every atom of it, it will receive back energy. Who is the creator of this? It's you. Who taught you this? Mr. Cash. So he will receive from what you are receiving, part of it. Who taught you? Let's say Jalal. You do that and do that. I will receive also part. So it is like a pyramid. Everyone will receive. Okay. Very nice, Jalal. Thank you. I hope. A Neiva quase infarta ali, filha. Elizabeth, I hope Imagine. you receive it. Pessoal, não vou conseguir traduzir, não. Fica para próxima. Yes. Okay. Depois... By the way, anyone? Yes, thank you. Thank you. Anyway, anyone done any device, any new systems, universal cup or the cell cup or anything? Alguém fez algum dispositivo, algum copo do universo, copo da célula, copo universal? Oh, silent. Meu dispositivo, mas não completei. Silent. Okay. Okay, guys. Wait, Jalal, I have a question here from Sandra in the Spanish group. Yes. Dime, Sandra. She must pay 10 euro, huh? 10 plasma. No, she'll give you souls. So she'll get something back. Dime, Sandra. Yo sigo practicando en
She keeps on practicing. She keeps on practicing moving the cup, but she feels that she's communicating with the cups. So that's good. And she has a different system. She takes everything and she does everything her way. And what she's practicing right now is with this workshop with the hands. Is with the left hand, she feels something stronger because she's left-handed. And now she's starting to feel with the right hand. She feels a strange sensation right now with both hands. But she's starting to feel, before she didn't feel anything with the right hand, and now she's starting to feel it in both hands. Okay. And she's playing with this, and she's taking the lines from her cup. It's like answering, it's like a conversation with her cups. Yes, you asked. Entonces, she doesn't think that being able to move the cup is that important for her. Exactly. Entonces él dice exactamente. Entonces she feels very well and she thanks you for all this. And then you know, another comment there. Thank you, Jalal, for being such a great messenger. oh, thank you. I will pull you with me. Don't worry. I have a teaching. Let me bring it back. It's already we have a video of it where I try to move a paper inside a glass, inside a cup, and you see it literally. It's move when I move my fingers. So if you like, don't go to the big one, go to a small to increase your energy. Or Mr. Cash always say, go to the smallest thing you can. Small by small by small. You don't go to the big because you do not need confirmation. So a small one, it can give you confirmation about what you have. So try to move a paper from its place. And if you think there is a wind and there is something, just put a cup, plastic cup, and you try to move this paper, and you will find yourself you move it. I think the old knowledge seekers who is with us, they saw it before. We have also in this time the same Wednesday before we have a class, and we enjoy talk and do things and discuss things with old knowledge seekers, and I think the knowledge seekers remember that, and I will try to bring it out. Bom, o Jalal tá dizendo que tem um vídeo antigo dele que ele coloca um pedacinho de papel dentro de um vidro e consegue mover. E ele disse que muitas pessoas já viram já esse vídeo. Ele vai tentar trazer aqui pra gente. And there, yes, I think you remember. I remember, but it's 3 years ago, or 2 years. Yeah. But I don't know where. At Rick? No. Reactor group. No. It is with Caroline. Ah, yes. But I can't remember which teaching. Yeah, I know. But I think I can find it. Beginning of 2019.
first half 2019, I believe. It is not important, but because one of the knowledge seekers, he done something he think he done, so why not? I can bring it out, no problem. I can find it. So I think next week we will see this experiment. With whom? With the Hispanics or with the Portuguese? Or with both? You mean? No, we have to be fair. Come on. We all Anyway, share, we we all share will the have it. same knowledge. So Wherever we are, we're all gonna get it. yes, exactly. Okay. Okay. I hope we try to add something, and I hope it was benefit for you in a way. Thank you very much, and yeah, we hope we will see each other next week. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Até a semana que vem. Obrigado a todos. The last question for you all. Try to find out what Mr. Cash will teach tomorrow. You don't forget that. Always ask a question and see if he answered it, or try to figure out what will be the topic of tomorrow. Tente sempre saber qual vai ser a aula de amanhã, ou que o Sr. Cash ensine algo que você está pensando. And even in the teaching, try to read between the lines what he gonna say. Always, it's practicing. You have the ability and you can. You need to practice. That's all. You don't need anyone to tell you when you practice. Ou tente, You can practice anytime you like. ou tente adivinhar o que ele vai falar. Todos podem fazer isso, é apenas questão de prática. One of his old teachings, this public teaching, he said, in the future, maybe next week, I will start something and I will stop, and for you to understand what is the next to come. But unfortunately, a lot of things happened and he didn't open this teaching. Ele abria esse ensinamento, mas muitas coisas aconteceram e ele acabou não abrindo. Okay, I let you go. Então, pessoal, valeu aí, obrigado. Graças. Thank you, Jalal. Obrigado, everybody. Thank you. Gracias, obrigado. Thank you, Jalal. Thank you so much. Thanks us all. Wait. Thank you, Danilo, too. Wait. Valeu. Wait, all of you. Esperen. Thank we is better. Thank we, yes. Thank we. Yes. Danke wir. Obrigado aí, todo mundo. Obrigado Alle a nós. zusammen. Tchau. Valeu. Thank you, Jalal. Thank you, Danilo, too. Thank you, Jalal.